এক্সপ্লেনেশনটা হয় সেক্ষেত্রে মনে হয় একটু বেটার। তাহলে যখন আমি মূলত জার্মান শিখি বা শিখতে গেছি, আমি তো ওরা তো আমার ভাষা পারে না, আমিও পারি না, তো যখন সে জার্মানি এক্সপ্লেন করতো তো আমার জন্য আর ধরতে ইজি হতো আর কি। মানে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে, বাট পরে গিয়ে এটা ইউজ টু হয়ে যেতাম আর কি। তো Okay, আমার কাছে thank মনে you. হয় যে এটাই। So I am asking Ashika Miss, what do you think? What is your opinion? Uh, Well, I have I an mean, a native, opinion. what is Personal. better, native speaker or Bangladeshi speaker? What is better to learn English? What is your Uh, suggestion? I think if I'm thinking as a student perspective, then having a Bangladeshi teacher is much better, because if you don't know what you're lacking, then how will you learn? Because right now your basic is in Bangla. So if I have to explain you something and if I have to tell you the meaning behind something, I need to let you know what is the Bangla of it, right? So if the speaker is actually an English speaker, you wouldn't know what she's teaching. So I think it's kind of like it's maybe after a month or so you will understand, but that will waste a lot of time. So if you want to learn faster, you need to learn from someone who is good in English and also knows Bangla. So yeah, থ্যাংক that's ইউ। my opinion. মিস বলতে চাচ্ছেন যদি বিদেশি নিয়ে আপনাকে পড়ায়, বিদেশি বা বিদেশিনী, খুব বিদেশিনী, তাহলে আপনি হয়তো অনেক কিছু মিস করবেন, সে ধরতে পারবে না, কারণ আপনি তার ভাষা বোঝেন না, সে আপনার ভাষা বোঝে না। তো মিস বলতেছে যে যদি এমন টিচার হয় যে ইংলিশে ভালো কিন্তু বাংলাদেশি, তাহলে সে আপনার প্রবলেম বুঝবে, আপনাকে হেল্প করতে পারবে। আচ্ছা, মিসের অ্যাকসেন্ট শুনে কি কখনো ওনার ফেস যদি কেউ না দেখে, কেউ কি দেশি বলবে না বিদেশি বলবে? আপনাদের কাছে শুনতে চাই। বিদেশি বলবো। বাকিরা বলেন। না, মিসের অ্যাকসেন্ট অনেক ভালো আসলে। না মানে ওনার ফেস দেখাবে না, হ্যাঁ, ফেস না দেখে হ্যাঁ মনে হচ্ছে যে কি মনে হবে, নেটিভ দেশি না স্পিকার, বিদেশি? নেটিভ স্পিকার। কাইন্ড অফ নেটিভ স্পিকার। তাইলে আন্নেরা কত লাকি, উনি বাংলাদেশি কিন্তু নেটিভ স্পিকারের মতো কথা বলে, তাহলে আপনার সমস্যাও বুঝবে, দুঃখও বুঝবে, আবার নিজে নেটিভদের মতো কথা বলতে পারে। এবার যাবেন কোনায়, এবার শিখতেই হবে ইংলিশ আপনাদের। আর আরেকটা হচ্ছে অতি দ্রুত আপনাদেরকে আমরা আমাদের গ্রুপে জানাই দিব কবে থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব হবে। যারা আইএলটিএস করেন তারাও ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব পাবেন সপ্তাহে একদিন, আবার যারা স্পোকেন করেন তারাও আমাদের কাছে সপ্তাহে একদিন কি পাবেন, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব পাবেন। ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। আর আমরা আশিকা মিসকে হায়ার করেছি বিকজ উনি নিয়ারলি নেটিভ স্পিকার, মানে অনেক আমার ধারণা যে উনি 95% নেটিভদের মতো বলে, আর 5% হবে না, যেহেতু উনি মূলত বাংলাদেশী। আর এটা ভালো আপনার জন্য যে উনি নেটিভ স্পিকারদের মতো কথা বলে, আবার ওনার ব্লাডটা হচ্ছে বাংলাদেশী, উনি আপনার প্রবলেমটাও ভালো বুঝতে পারবে, বাংলাদেশি মানুষের দুঃখ কষ্ট বুঝতে হবে না। হ্যাঁ, যারা যারা ক্যামেরায় নাই ক্যামেরায় আসেন। তো এই যে আমরা আজকে মিসকে পরিচিত করলাম, উনি বাংলাদেশে জন্ম, বাট উনি রাশিয়াতে পড়াশোনা করেছেন, ফিলিপিন্সে পড়াশোনা করেছেন, সৌদি আরবে পড়াশোনা করেছেন, অতঃপর থাইল্যান্ডে উনি পড়াশোনা শেষ করেছেন। উনি আমাদের সাথে কাজ করেন 6 মাসের মতো। লাস্ট মান্থে উনি আবার ওনার কনভোকেশনে উনি গিয়েছেন থাইল্যান্ডে, 1 মাস ছিলেন। তো উনি ওখানে আবার ইউনিভার্সিটি যেখান থেকে উনি পাশ করছে, সেই ইউনিভার্সিটি আবার ওনাকে অফার করছে টিচার হওয়ার জন্য। মিস, would you please share your experience about last month journey in Thailand and what is your offer from the university? I think it was a great journey, first of all, because I went back to the place that I started my engineering journey. So I know for a fact that it would be special. And it was actually really special for me. But what added up to it was my professor, who has been teaching there for almost 10 years, offered me this work that to be collaborating with them. So there is a university in Bangladesh known as Green University of Bangladesh. So they have an engineering department. And since I have not done my master's or PhD yet, so of course I'm working as a backhand right now. So I'm also developing some materials for them, and inshallah someday like I would be working on campus with them, and they have also offered like if I continue to work with them, like they would be funding for my master's. So let's hope for the best. থ্যাংক ইউ, বিগ হ্যান্ড। মিস বলছেন যে উনি কিন্তু মাস্টার্স পিএইচডি করে নাই, তারপরে ওনার ইউনিভার্সিটি ওনাকে জব দিছে বিকজ ওনার রেজাল্ট ভালো, এবং ওনার বাংলাদেশে মানে গ্রিন ইউনিভার্সিটির সাথে, এই যে মিরপুরে যে গ্রিন ইউনিভার্সিটি, এটার সাথে ওনার ওনার ভার্সিটির একটা এগ্রিমেন্ট আছে। তো ওনারা তো থাইল্যান্ড থেকে টিচার দিলে কস্ট হবে বেশি, আর থাইল্যান্ড থেকে অত অ্যাভেলেবেল টিচার পাওয়া যায় না। তো ওনাকে ওনার কোর্সের রেজাল্ট ভালো, ওনাকে টিচার দিছে কিছু কিছু কোর্সে গ্রিন ইউনিভার্সিটির সাথে, যে এগ্রিমেন্ট উনি আশিকা মিস পড়াবেন ইউনিভার্সিটিতে। আবার ওনার তো মাস্টার্স পিএইচডি করতে হবে, এইসব খরচ ওনার ভার্সিটি ওনাকে দিয়ে দিচ্ছে। উনি কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি আবার বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে, হ্যাঁ, যখন বাইরে যাবে বা অনলাইনে উনি ক্লাস করবে, আবার বাইরে গিয়ে ক্লাস করবে, এই সব খরচ ওনার ভার্সিটি ওনাকে দিবে।
ওনার মাস্টার্সের পিএইচডির দায়িত্ব ওনার ইউনিভার্সিটি নিয়ে নিচ্ছে। কারণ ওনাদের ভার্সিটি ফ্যাকাল্টি তো উনি একটা এগ্রিমেন্ট আছে যে তুমি আমাদের সাথে 5 বছর 10 বছর থাকতে হবে, তোমার মাস্টার্স পিএইচডি খরচ আমরা দিব, যেহেতু ওনার রেজাল্ট ভালো, ক্যাপাবিলিটিস ভালো। তো আই হোপ যে আপনারা টিচারকে পছন্দ করেছেন। আমি বলবো মিস, আপনি ক্লাসটাকে রেকর্ড করবেন। প্রথম 10-15 মিনিট দেখা যায় যে আমরা একটু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি, এই যে আপনি তো গত ক্লাসে আসেন নাই, হোমওয়ার্ক করছেন কিনা, এইসব না। মূল যখন ক্লাসটা শুরু হয়ে যায় সেই অংশটা রেখে, অথবা অপ্রাসঙ্গিক কোনো কথা যদি অনেক সময় হয় না ক্লাসে, কারোর সাথে কারোর একটা ঝগড়া হয়ে গেল, তো এই ভিডিওটা তো আমরা ছাড়তে পারবো না মানুষের সাথে, পাবলিক প্লেসে। এটা তো আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলে হতেও পারে, হ্যাঁ, নিজের একটা Right. ফ্যামিলির মতো। তো হুম, মানে আমাদের প্রতিটা ভিডিওই ওই যে বাচ্চাদের মতো করে। আমি আপনাকে লিয়াকাত IELTS এর অ্যাক্সেস দিয়ে দিই। ওনারা কিন্তু আমাদের লিয়াকাত IELTS এর কিডস এর না, হ্যাঁ, right. লিয়াকাত কিডস জিনিসটা IELTS এ আপনি IELTS টাও দিয়ে দিবেন, ছোট ছোট একটা থাম্বনেল দিবেন, ক্যানভা দিয়ে বানিয়ে টপিকটা দিয়ে দিবেন। আবার স্পিকিং এর একটা টপিক নাম দিয়ে দিবেন। এটা ওই নিয়মিত, মানে কালকে একজন লিখেছে যে আমি ভিডিও কোথায় পাবো, তো আমি কোনো হুম, অ্যান্সার দিইনি। মানে হুম, হুম, বাচ্চাদের মতো করে আমরা বড়দেরও কিন্তু ক্লাস, এই যে ক্লাসটা হচ্ছে, অনেকে ক্লাস মিস করতে পারে। ধরেন নাজমুল হুম, ভাই আজকে হয়তো শ্বশুর বাড়ি থেকে দাওয়াত পাইছে, উনি ক্লাসটা মিস করে ফেললো, হ্যাঁ। তারপরে ধরেন যে আহ, এদিকে আব্দুল মজিদ ভাই হয়তো অফিসের চাপের কারণে আজকে আসতে পারে নাই, হ্যাঁ। তারপরে যে জার্মানিতে যে আপু আছে, হয়তো ওনার কোনো একটা প্রবলেমে উনি ক্লাসটা করতে পারে নাই। তো ওনার মনে হবে যে আচ্ছা কি পড়াইলো ক্লাসের মধ্যে, আর আপনি তো পরের ক্লাসে সব অ্যান্সার দিবেন না, তাহলে তো আবার পড়া আগাবে না। হ্যাঁ, যে আপনারা ভিডিও ক্লাস না করলে ভিডিওটা দেখে নেন, এভাবে right. ভিডিও দিলে আপনারও সুবিধা, আমাদের স্টুডেন্টদেরও সুবিধা। তাহলে হুম, আপনারা ক্লাস শুরু করেন, আর নতুন ম্যামকে আপনারা সহযোগিতা করেন, তাইলে ক্লাস ভালো হবে। কারণ অসহযোগিতা করলে তো উনি ভালো করে পড়াতে পারবে না। এবং বয়সে আমাদের সবার ছোট কিন্তু উনি, কিন্তু ছোট হলেও মানে উনি কিন্তু অনেক কোয়ালিফাইড অলরেডি। বুঝছেন, একটা ইউনিভার্সিটি তাকে টিচার বানাইছে, তার অনার্স মাস্টার্স পিএইচডি খরচ সব তারা দিয়ে দিবে। তাহলে বুঝেন ওনার রেজাল্ট কত ভালো, আর ওনার ক্যাপাবিলিটি কি ইউনিভার্সিটির। এবং এটা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, ইন্টারন্যাশনাল একটা ইউনিভার্সিটিতে উনি পড়াশোনা করে আসছে। আর ওনার বাবা ফরেন মিনিস্ট্রি চাকরি করেন। আবার মিস পাশাপাশি কিন্তু বিসিএস ও পরীক্ষা দিয়ে ক্যাডার হওয়ার চেষ্টা করছেন। ওনার বয়স খুবই কম, মাত্র উনি পাশ করে আসছেন। উনি আমাদের লিয়াকাত কিডস ইংলিশে পড়িয়েছেন, উনি আমাদের মকের কোশ্চেন রেডি করেছেন, উনি আমাদের মকের খাতাগুলো দেখেছেন, 1-to-1 স্পিকিং টেস্ট নিয়েছেন মানে ক্যাম্পাসে। তো এখন ওনাকে আমরা মানে একটু রেডি করেছি, মানে আপনারা বড় মানুষ তো। তো আমরা অনেক ভালো প্রশংসা পেয়েছি ওনার, যে আশিকা ইজ ডুইং গ্রেট। তো ম্যামের এখন বিসিএস পড়ালেখাও দরকার, আবার একটু মানে চাকরি ইনকাম সবই তো দরকার। তো ওনাকে আমরা উনি আইএলটিএস পড়াতেই পছন্দ করে, হ্যাঁ। মানে উনি আসলে লিয়াকাত আইএলটিএস এর জন্যই আসছিল। তো আমরা, আমাদের অনেক সময় হয় না যে টিচার নাই, ওনাকে কিডস এর ক্লাস নিতে দিছি, ওখানে উনি অনেক ভালো করছে। মানে আসলে যে ভালো, যার মন ভালো আর যার যোগ্যতা আছে, সে পৃথিবীর সব জায়গায় ভালো করবে। সে জার্মানিতে গেলেও ভালো করবে, সে ইন্ডিয়াতে গেলেও ভালো করবে, সে বাংলাদেশেও ভালো। সো আর আশিকা মিসের একটা ভালো পরিচয় আছে আমার সাথে। উনি বাসায়ও আমার বাচ্চাদের পড়াতো, তাফিদ আমার মেয়ে রাফিদাকে। তো আমি আদর করে আশিকা বললাম তুমি আমার বড় মেয়ে, হ্যাঁ। তো আশিকা কিন্তু আমার মেয়ে, হ্যাঁ, ওর সাথে যদি কেউ কিছু করেন তাহলে কিন্তু খবর আছে। মানে আশিয়াকে আমি আমার মেয়ের চোখে দেখি, ঠিক আছে। আপনারা ওকে সহযোগিতা করবেন, ও আপনাদেরকে অনেক ভালো সার্ভিস দিবে। আর আমার মনে হয় আমি সব বুঝাতে পেরেছি। আর প্রায় আপনাদের মাঝে মধ্যে ক্লাসে আসবো আপনাদেরকে মোটিভেশন দেওয়ার জন্য। কিন্তু পড়াবে আশিকা। আমি, মানে আমারও তো বয়স হয়েছে, এত ক্লাস আমি নিতে পারি না। বরং মানে জুনিয়ররা ভালো পড়াতে পারে, কারণ স্পিকিং ক্লাসে অনেক কথা বলতে হয়, হ্যাঁ, অনেক 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 পড়াশোনা করে আসতে হয়। তো এই কাজটা ইয়াংরা ভালো পারে। আর আরেকটা হচ্ছে যে আপনারা কিন্তু ক্লাসের মধ্যে যে যে এই যে ফ্রেন্ড আছেন একজন একজন করে, আশিকা বলবা যে তারা যেন মানে নিজেরা পরে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেঞ্জারে মানে ইংলিশে কথা বলে, ক্লাসে যা পড়ানো হলো বা দেশে কি হচ্ছে। মানে আপনারা ভুল বলেন, মানে শুধু ক্লাস করলে হবে না, আপনাদের কথা বলতে হবে। তো এই জন্য এই ক্লাসে, ক্লাসে তো আমরা গাইড দিব, ক্লাসে বেশি কথা বলতে পারবেন না। ক্লাসের শেষে আপনারা নিজেরা নিজেরা এই যে যারা যারা আছেন একে আরেকজনের সাথে মেসেঞ্জারে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলে বা অডিও, ভিডিও কল হলে ভালো হয়, অথবা সরাসরি যদি কোনোদিন কোথাও দেখা হয়, হ্যাঁ, আপনারা নিজেরা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন। আমরা এখানে নমুনা শেখাবো, কিন্তু বাস্তবে আপনাদেরকে নিজেরা নিজেরা বেশি কথা বলতে হবে, মানে স্টুডেন্টরা আমাদের সাথে না। আমরা তো অনেক বিজি পার্সন। সবাই ভালো থাকবেন, আমি বের হয়ে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু Awesome. আলাইকুম। Thank you, sir. আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক আসসালামু ইউ স্যার। আলাইকুম স্যার। স্যার Okay, so hello everyone. How are you all doing? গুড। Good. Um, আলহামদুলিল্লাহ। okay, so I've already given my introduction. Now, I have known few of you, like Miss Tapu Baroy, Mr. Tansimul Haq, and Abdul Mazid, but not the rest, since you have been studying from before.
So I'll get to know you all, but before that, let me share the screen. To it. Okay, you all can see my screen, right? Visible? Yes. Okay. Yes, miss. Okay, great. আচ্ছা তো জাস্ট একটা শর্ট ইন্ট্রো অফ এভরিওয়ান কিন্তু যে মেইন জিনিসটা মানে মোর দ্যান হোয়াট ইউর ফ্যামিলি ডাজ অর হোয়াট ইউ ডু আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ইউর থ্রি স্ট্রেংথস অ্যান্ড থ্রি উইকনেসেস স্ট্রেংথস বলতে আমি বুঝাই যে তিনটা জিনিস যেটা আপনি খুবই ভালো সেটা হতে পারে আপনি পাংচুয়াল আপনি ডিসিপ্লিনড আর আপনি অ্যাডাপ্ট করতে পারেন বিভিন্ন সিচুয়েশনে অর ইউ আর আ প্রবলেম সলভার এগুলো স্ট্রেংথ হতে পারে অ্যান্ড ইউর উইকনেস যে জিনিসটাতে আপনি ভালো না অনেকের হতে পারে পাবলিক স্পিকিং রাইট আর আরেকটা উইকনেস হতে পারে দ্যাট ইউর অলওয়েজ নার্ভাস ওয়েন ইউর আস্কড টু স্পিক তাই না তো অনেক ধরনের উইকনেস থাকে তো যখন আপনারা হচ্ছে এখন আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা দিবেন অবশ্যই বলবেন যে লাইক হোয়াট আর ইউ ডুইং ইন লাইফ অ্যান্ড হু আর ইউ অ্যাকচুয়ালি তার সাথে আমি চাচ্ছি যে আপনারা আপনাদের তিনটা স্ট্রেংথ অ্যান্ড তিনটা উইকনেস মেনশন করবেন ক্লিয়ার যে আমি কি আসলে বলতে চাচ্ছি Yes. Okay, so I'll give just few minutes to get your ideas ready. Okay, who is ready? Who wants to go first? Mr. Abdul Mujid, you look ready. Yeah. Okay, you can give your introduction. Thanks, madam, to give me the opportunity to say something about myself. I am Abdul Mujid, and I am a software engineer. I completed my BSc in engineering from um, um, Dhaka International University and completed my master's from Jahangirnagar University in applied statistics and data science. And right now I am working for UNICEF and as a technical expert, solution architect. And before that, I worked for Bangladesh National Nutrition Council, which is the apex body of nutrition section in Bangladesh. And I worked there for 2 years, 10 months. And before that, I worked for Director General of Health Service, DGHS, and I worked there for 4 years as a software developer. And right now I am working for UNICEF, I already told, and my work station is Directorate General of Family Planning. So that's it. And you told also me that say something about my strength and my weakness. So my strength is I am so much responsible and also about my duties, and also I am a problem solver and also critical thinker, and also I can solve any business problem or also any technical problem very easily. And my weakness is I cannot say in front of a public. That means I'm not a good public speaker. And another thing is I'm not good at communication with other person. So that's it. Thank you. Okay, thank you so much, Mr. Abdul Mujid. That was a great intro to you. And I must say that I'm actually really impressed by all your achievements. You're also working for UNICEF and your past experience is amazing. So Thanks, why madam. did you think, after achieving a lot of things, why did you think that English was essential for you to learn? Yes, I am a diploma holder, so you know that I completed my SSC, then I didn't complete my HSC. That's why I am a diploma holder. That's why my English base is so weak. So I face some problem like when I would like to give some presentation in front of my reporting boss, who is a Sri Lankan, and other things. And when I communicate with my other colleagues and foreigner, then actually I face some problem. That's why I think that I have to improve myself and my English is spoken. That's why actually I take Ah, admission in this course.
Okay, understood. So basically, you want to improve your corporate lifestyle, right? Okay, Yes. thank you so much. Okay, Well, next is Miss Karnis Samira. Are you sad? Miss Karnis, কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, are you sad? You seemed really tensed. টেনশনে ছিলেন আমি কি আজ করবো এটা নিয়ে? আমি আসলে ইংলিশটা এত বেশি ভালো বলতে পারি না। It's তো fine. We বাংলা all are here to learn. তাই না? আমরা এখন সবাই তো শিখতে আসছি। কেউ পারফেক্ট না। আর হচ্ছে এটা ফার্স্ট ক্লাস। কিছুই জানার নাই। কিন্তু at least we know the ABCD, right? তো সেখান থেকে আপনি যতটুকু পারেন আপনার নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করেন আর আপনার তিনটা স্ট্রেংথ আর তিনটা উইকনেস। স্ট্রেংথ বলতে কি বুঝাইছে এটা তো বুঝে গেছেন, তাই না? What strength and weakness? তিনটা জিনিস যেটাতে আপনি ভালো, আপনি করতে পারেন। এটা যে কোনো কিছু হতে পারে, হয়তো বা আপনার কুকিং ভালো, হয়তো বা আপনি অনেক ক্রিয়েটিভ। এগুলো আপনার সবকিছুই স্ট্রেংথ যেটা আপনি অনেক ভালো পারেন। আর উইকনেস যেটা আপনি পারেন না, যেমন পাবলিক স্পিকিং একটু প্রবলেম, রাইট? আপনি নার্ভাস হয়ে যান, এটা একটা উইকনেস। তো সেভাবে করে আপনার নিজের ইন্ট্রোডাকশনটা একটু দেন। ওকে, অল দ্য বেস্ট। আই এম পারমিত সামিরা, আই এম হাউস ওয়াইফ, আই এম বিএসএস কমপ্লিট। ওকে, এন্ড আপনার থ্রি স্ট্রেংথের কথা বললেন, একটা যে আপনি কি করতে পারেন ভালো, সেটার কথা একটু মেনশন করেন। হ্যালো, আচ্ছা, am I audible? আচ্ছা, মিস্টার নাজমুল, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাডাম, জি ম্যাডাম। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, মিস কার্নিস ইজ ব্যাক। জি, আপনি তিনটা জিনিস বলেন যেটাতে আপনি অনেক ভালো, যে আপনি জানেন যে আপনি পারেন, লাইক এটা আপনার মধ্যে সবচেয়ে ভালো গুণ, সেটা কি? মিস কার্নিস, ইয়েস, হ্যাঁ, আপনার তিনটা গুণ বলেন যেটাতে আপনি অনেক ভালো। ইংলিশে আর কি বলতে পারবো না, বাংলায় বলি। বলেন, নো প্রবলেম, আমি সেটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করে দিব। হ্যাঁ, আমি আঁকতে অনেক ভালোবাসি এবং পারি একটু, মোটামুটি ভালো আঁকতে পারি আর ওকে, পারি, হুম, ওকে, এন্ড ইউ আর আর্টিস্টিক, হুম, কিন্তু আমি এন্ড সহজে মিশতে পারি না, কিন্তু আপনি কি করতে পারেন না? সহজে কারোর সাথে মিশতে পারি না। Okay. So you are an introvert, right? It takes you time to talk with people. তাই না? ইয়া, Okay. ইয়েস। And what else? আর কিসে ভালো আপনি? আর আর আমার গাছ লাগাইতে অনেক ভালো লাগে। Okay, you see, you're good in so many things. You like gardening, right? তো শব্দটা কি হবে? You like gardening. আর আরেকটা উইকনেস বলেন। আমি হাতের কাজটা অনেক বেশি ভালো পারি। হাতের কাজ বলতে মানে যেমন ইউ মিন এমব্রয়ডারি এগুলা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়া ইয়া। Okay. Okay. Okay, I got it. Okay, thank you, Miss Karnis. থ্যাংক Okay, ইউ ম্যাম। next. I can see মিস Mr. কানাই, Nazbol is so okay. Who was it? কে বললো? জি ম্যাম, নাজমুল। Yes, you look so ready to talk. I want to hear from you. না না ম্যাডাম। Yes, I know you're ready. Okay, okay. Assalamu alaikum. I am Nazmul Hassan. I completed my BBA from State University of Bangladesh, and I also completed my MBA from State University of Bangladesh. And now I am working in a private sector in job, and I have a strength that is I am a friendly. I am a I am responsible. My family also also my friend, and my week is I am when I speak in front of the audience, I feel nervous. It's my
it's my weakness. And weakness, I easily, and another weakness is I easily believe believe to others. It's also my weakness. And I also uh, like to traveling. It's my it's my hobby. That's it, madam. Okay, thank you so much, Mr. Nazmul. Which places did you visit? Where did you Uh, travel? many places, such as Cox's Bazar, Rangamati, Sylhet, চাঁদপুর, তারপরে এই that is. I also Thank you, plan. Mr. I also Okay. plan. I also plan next go to Cox's Bazar. Okay, inshallah. Thank you, Mr. Inshallah, Nazmul. inshallah. ওকে, আরেকটা কথা, যখন একজন কথা বলছে আমি চাই যে সবাই হচ্ছে অ্যাটেন্টিভলি সেটা শুনবে। কারণ যখন উনি কথা বলছে সেটা থেকে কিন্তু ইউ উইল লার্ন। আদারওয়াইজ আপনি যদি শুধু নিজেরটাই আনসার করেন, নিজেরটাই বুঝেন, তখন কিন্তু কখনো শিখতে পারবেন না। দ্যাটস দ্য রিজন উই হ্যাভ আ ক্লাস, তাই না? যেন ওইরকম একটা এনভায়রনমেন্টে আপনি থাকতে পারেন। ইটস অল অ্যাবাউট নোয়িং ইংলিশ, লিসনিং টু ইংলিশ, বিকজ যদি আপনি শুনতে পারেন তখনই আপনি বলতে পারবেন। বাট ইফ ইউ আর নট ইন দ্য মুড টু লিসন টু আদার্স, দেন ইউ আর গোনা মেস ইট আপ। ঠিক আছে? তো যখন কেউ একজন কথা বলবে, দ্যাট ইজ অলসো পার্ট অফ দ্য ক্লাস। কারণ আমি আই ক্যান আস্ক এনিওয়ান, আমি কিন্তু কিছুক্ষণ পর আস্ক করতে পারি যে মিস কার্নিসের স্ট্রেংথ কি। ইউ অল হ্যাভ টু আনসার। ওকে, সো লিসেন when everything is going on. Okay, thank you, Mr. Nazmul. Next is Miss. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, Miss Tapu. Unmute করেন একটু। Miss Tapu Baroy or Tupu, I think. আচ্ছা, আপনার অডিওটা অন করেন। মাইক যে আছে না, সেখানে একটু ক্লিক করে একটু অন করেন। মিস তপু বড়য়। ওকে ওকে, Okay, ma'am. introduce it. আপনাকে কি করতে হবে বুঝতে পেরেছেন? আবার এক্সপ্লেন করবো? No, ma'am. ঠিক আছে Okay. তো এটা নোট করো তো। ঠিক আছে তো ম্যাম। ওকে Yes, perfect. okay ma'am, I am Topu Padai. I am completed is diploma in science and midwifery and Cox's Nursing Institute, and I am private job Ship International Hospital. I am senior staff nurse, and I am strong, hardworking, and good cooking, and good thinking. Then weakness. Three weakness is English speaking is very problem. Then uh, foreign country is foreign person no English speaking good. Uh, that's it, ma'am. Okay, thank you, Miss Topu. I really like how you always smile. You actually give a positive vibe to the class. So that is really appreciated. So thank you. And Okay. next is Mr. Tanzimul Haq. Are you ready? Yes, ma'am. So, Okay, ma'am. Can I introduce? yes, sure. Okay, I am Tanjimul Haq Shimul. I had completed my graduation Bangladesh University of Business and Technology in Dhaka, Mirpur, and I have some experience in my. Oh, sorry, ma'am. I am completed my graduation computer science. Continue. Okay. I had my graduation completed computer science engineering department, and now I am working on Delta Life Insurance Company as a application development and software engineer. Okay, ma'am.
mainly, ma'am, I have some strength like learning new things, playing badminton, and love to learn international journal. And my weakness is easily trust others, and they make me fool. I have some phobia like public speaking, and sometimes I behave like very lazy, ma'am. Okay, thank you, Mr. Tanzimul, for being very honest, and Thank you, ma'am. thanks a lot. Next is Miss Nilufa. Okay, Miss Nilufa, a question for you. Mr. Tanzimul, ওনার কিছু weakness বলেছেন, right? So tell me at least 2 weakness from what he said. Ma'am, I am extremely sorry because I just reached home after traveling from Dhaka. Okay. Okay, since you just joined, so I'll excuse you from that. But okay, you can introduce yourself and give me 3 strengths and 3 weaknesses. Okay? Okay. I am Yeasmin. I have completed diploma in nursing science and diploma in nursing science and midwifery course, and am employed as senior staff nurse in government. I am from Zinaidaho. Okay, and what's your strengths? Strength, ম্যাম বাংলাতে বলি, ইংলিশে ওইভাবে বলতে পারছি না। জি, অবশ্যই বলেন। যেহেতু আমি নার্স হিসেবে আছি, সেখানে আমার কাজটা থাকে সেবা দেয়া এবং মানুষের সাথে হিউজ পরিমাণ মানুষের সাথে কথা বলা। যেখানে 150-200 শিশু থাকে আমার আন্ডারে ভর্তি, হয়তো 2জন সিনিয়র স্টাফ নার্স থাকি, সেখানে বাচ্চার অ্যাটেন্ডেন্স থাকে অনেক বেশি, একজন বাচ্চার সাথে 2-4 জন লোক থাকে। তো তাদের সাথে কথা বলা, তাদের প্রবলেম সলভ করা, হ্যান্ডেলিং করা, এগুলো আমি ইনশাল্লাহ খুব ভালোভাবে পারি। এবং আরেকটা গুণ হচ্ছে আমি মানুষের সাথে খুব সহজে খুব আন্তরিকতার সাথে মিশতে পারি। এবং আমার ফেসটা সবসময় স্মাইলিং ফেস থাকে, সেটা কেউ খারাপ ভাবে নিক আর ভালোভাবে নিক এটা আমার বিষয় না, বাট এটা আমার অভ্যাসের সাথে পরিণত হয়ে গেছে অনেকটাই। আর I can see that. Okay, next. And weakness? উইকনেস, সবচেয়ে বড় উইকনেস এখন সেটা হচ্ছে আমি ইংলিশে কথা বলতে পারি না, সবার সাথে কমিউনিকেশন করতে পারি না, এটাই আমার এখন বড় ঘাটতি। আর সে কারণে আসলে চেষ্টা করা যে না এই ঘাটতিটা ফিল আপ করা যায় কিভাবে, এটা হচ্ছে বড় একটা ঘাটতি। আর আর মোটামুটি চলে আর কি, আলহামদুলিল্লাহ। আর কোনো উইকনেস নেই? ওকে, এন্ড হাউ অ্যাবাউট, আসলে নিজে বলা যায় না ওইভাবে ম্যাম। ওকে, যারা আশেপাশে থাকে তারাই ঠিক বলতে পারে। ইনশাআল্লাহ I'll figure that out. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ মিস নিলুফা। এন্ড আরেকটা হচ্ছে যেটা আপনি বাংলায় বললেন, আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হোয়াটস ইউর স্ট্রেংথ, তখন আপনি বলবেন যে আই ক্যান কমিউনিকেট উইথ পিপল। সেকেন্ডলি হবে আই এম আ প্রবলেম সলভার। যে প্রবলেম সলভ করতে পারে তাকে বলে, কি বলা হয়? প্রবলেম সলভার। আর থার্ড যেটা, আই এম ভেরি ফ্রেন্ডলি উইথ এভরিওয়ান, ইজিলি বলে দেবেন। তো 3টা জিনিস, তাহলে কি কি হলো? আই এম আ গুড কমিউনিকেটর, আই এম আ প্রবলেম সলভার, এন্ড আই এম আ ফ্রেন্ডলি পারসন। ওকে, আর যেটা হচ্ছে আপনার এখন মেইন যে সমস্যাটা, সেটা হচ্ছে I can communicate a lot and I can talk a lot, but I can't communicate in English. So that's my biggest weakness, right? Thank you. Next is okay, Miss Janvi. Is that how you pronounce your name? Miss, you can say you can call me Janhabi or Janvi. Janhabi or Janvi. Okay, Janvi. Okay, introduce yourself. Janvi, yeah. Well, Miss, my English is super bad. So first of all, I should apologize for this. Well, thank you for giving me the chance to speak me about myself, to introduce myself. So my name is Janhabi Barai, and I completed my Bachelor of Fine Arts and Master of Fine Arts from Dhaka University, Faculty of Fine Arts. And after finishing my master degree, I worked several company, like for example, I worked BRAC
in the department of IED, and there I was responsible for book illustration with watercolor. And after that, I worked in advertising firm, some of advertising firm like Creative Media, Metrodesk, and Connectivity.com. Since 2018, I moved to Germany, and here I learned German language, and I also did some internships in German language. And my German level is B2. I want to speak English because I want to join a master degree program. So this is why I need some IELTS score, and I should show them. And I am my profession is graphic design, but I want to be a 3D animator, and you can say me newbie in 3D animation. I am the newbie in 3D animation. Yes, that's all, Miss. And And what's your sorry. weaknesses and strengths? Yes, I forgot the strength and the weakness. Well, my strength is I am a creative thinker, and I can speak Bengali, Hindi. Like I can understand Hindi, and I can speak German and a little bit English. So, and another strength is I'm a little bit is extrovert, not that much, but I think it's my strength. Yeah, one of strength. And the weakness is when I speak English, then I mistake a lot. I mistake a lot. So this is one of my very very bad weakness. And um, and what to say? Well, I don't have enough time to get a job or to do a job because I have a baby. I have an infant baby, and I also it's called one of my weakness, and that's it. Wow, you have a baby. I actually thought you're really young. Yes. No, I have to do all the day. I have to do a lot of things, and yeah, I also want to learn English, and I want to be my English good. I want to be a good English speaker. Yeah. So Okay, I think you will reach that stage soon because I can see that spark in you, inshallah. Okay, thank thank you, you, Miss. Janvi. Okay, next is Mr. Mushfiqur Rahman. Okay, Mr. Mushfiqur Rahman, can you unmute yourself? আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না মিস্টার মুশফিকুর রহমান আনমিউট করা হয়নি সালাম আলাইকুম ম্যাম ওয়ালাইকুম আসসালাম I আচ্ছা am Mushfiqur Rahman. I just completed wait my I want HSC to ask program. I want to ask a question before you move on. What was Miss Janvi's strength? Just tell me one of her strength. Sorry উনি ম্যাম আমি একদম একটু হ্যাঁ শুনিনি একটু শুনেননি আচ্ছা আমি বলছিলাম যে উনি এতক্ষণ একটা কথা বললো যে ওনার কিছু স্ট্রেংথ আর কিছু উইকনেস এর ব্যাপারে তো যে কোনো একটা স্ট্রেংথ বলেন যেটা ওনার ছিল ম্যাম শুনিনি সত্যি বলতে এটা আচ্ছা সেটাই আমি বলছিলাম সো when others are speaking make sure you pay attention to it ঠিক আছে তাহলে আমি পরের বার থেকে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করবো কে কোনটা বলেছে I can ask anyone so take notes of everything okay আচ্ছা start introducing yourself I am Mushfiqur Rahman. I just completed my HSC program from Ideal College, and my strength is I am friendly and punctual and disciplined, and my weakness is I don't fluently speaking English, and I am so nervous in front of people, and I don't swimming.
Okay. মিস Madam, আপনার মিউট করা। we can hear you. Oh, I'm জি so ম্যাম, sorry. বুঝে যাচ্ছে না। Yeah, I'm so sorry. I was calling Mr. Nirjhor. Yes. Okay, you can give your introduction. Hello? আচ্ছা, সবাই কি মিস্টার নির্ঝরকে শুনতে পাচ্ছেন? No, ma'am. Yes, ma'am. No, I am ma'am. Nijar নো speaking. মিস, I cannot hear. Okay, I think you're lagging, Mr. Nirjhor. I think you should go, I mean, Ma'am, leave I the am meeting Nijar and then speaking, come ma'am. back. All are not here, ma'am. It's like অনেক lag হচ্ছে, so I think you should leave and join again. Oh, Yeah, again I think. join. Okay, Yeah. ma'am. I'll do Okay. it. Okay, and till then, I want to hear from Mr. Nazmul. And also turn on your camera, please. Oh, did I talk with you already? I think I already talked with you. And who else is left? Mr. Ashik. Mr. Ashik Hossain Litton. Yeah. Yes. Assalamu alaikum. Introduce. Walaikum salam. Assalamu alaikum. I am Walaikum Ashika Return. My district is Magura. I have completed BA, Amarish Basu Degree College, Magura. I am trying to go abroad. Yeah, I cannot speak English well. হ্যাঁ, আর আপনার স্ট্রেংথ, আপনি কোন জিনিসটাতে অনেক ভালো? I am dry bike. Okay. And And so আচ্ছা, আপনার ভিডিওটা একটু অন করবেন, হ্যাঁ, তাহলে আমি যেন দেখতে পারি আপনাকে। ওকে, ইয়েস। আর কি আছে আপনার yeah, ma'am. স্ট্রেংথের মধ্যে? ইউ আর এ গুড বাইকার এন্ড আপাতত আর আসছে না, মাথায় আসছে না। আসছে না? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এটা আপনার অ্যাসাইনমেন্ট, আপনি পরে দেখে বলবেন আমাকে। আচ্ছা, মিস্টার নির্ঝর, ইউ ক্যান হিয়ার মি নাও? Yes, ma'am. I am now here. ওকে, টেল মি নাও। Okay. Ma'am, I am Mohammed Abdullah Motiu, but all can tell Nijor because my nickname is Nijor. I have completed BSc in Textile Engineering from Dhaka International University. Then now I am working. My designation is planning officer. Company name Elite Garments Industry. It is a near Gazipur. And actually I have too much strength and also have some weakness, but I try to say three strength. Like first, tell honest, because always time I try to say honest, uh, honest, but sometimes I can't, because
Okay, Mr. Nirjor, I think আপনার No, I am a job holder. So sometime I try to follow. Yes, ma'am. ইন্টারনেটে ল্যাগ করছে হয়তো বা এই জন্য হচ্ছে মানে কথা কেটে কেটে আসতেছে। Ma'am, maybe network problem, ma'am. So I will try to say tomorrow, ma'am. You Okay, give and also permission. you can write it in the chat box, okay? Today. Okay. Okay. Okay, so thank you so much for letting me know all of your strengths and weaknesses. The reason behind me asking all of you that is because it's my first class with you all, and I want to make sure that I actually cover up those weaknesses in terms of English, right? So that we all can work on it together. And trust me on this, your main focus should be in listening to the class, in understanding what others are saying. Only then you will be able to learn, right? So make sure you're always attentive because that is also part of learning. So thanks a lot to everyone. And I just, before I get on to a bit of speaking, I want to give some tips if it's your first class, right? And also to others. আর যারা যারা হচ্ছে এখনো ক্যামেরা অন করেনি একটু কাইন্ডলি অন করে রাখেন so that I can see you all. I can see some of you but not all. Miss Nilufa and who else I can't see. Let me see. I can see everyone now. Yeah, Miss Nilufa, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, so turn on your camera. Thank you. And okay, so first of all, আচ্ছা ইংলিশে যখন আমরা কথা বলবো, the first thing is speak, speak, speak. It's like if you don't speak, if you don't dare to speak, you will never know how to be better in this, right? So actually, when we talk about how to be better in English, there is no magic pills. There is no magic, ones for you to speak better, right? So the best way for you to speak well is just start speaking. যে যখনই আমরা হচ্ছে ভয় পাবো আর আসলে বলার ট্রাই করবো না, তখনই কিন্তু you are actually lacking behind. So make sure that you're always talking. Like take advantage of the thousands of native speakers in your community, such as your friends. আপনার ফ্রেন্ড গ্রুপের মধ্যে অবশ্যই এমন কেউ একজন আছে যে ইংলিশে খুবই ভালো। And since you're in this class, just like our Liakat sir told us, যে এখানে যারা যারা আছে আপনি কিন্তু গ্রুপের থেকে সেই নাম্বারগুলো নিয়ে তাদের সাথে কিন্তু পার্সোনালি কমিউনিকেট করতে পারেন। সেখানে কিন্তু আপনার পার্সোনালি যে কোথাও খুঁজতে হচ্ছে না যে আপনি কিভাবে কারোর সাথে হচ্ছে স্পিকিংটা করতে পারবেন। সো ইউ হ্যাভ ইউর স্পিকিং পার্টনার ইন দিস ক্লাস ইটসেলফ, রাইট? আর আমাদের যেহেতু ইংলিশ ক্লাবটা হবে, সেখানেও আইল পুট অন অ্যাক্টিভিটিস যেখান থেকে ইউ উড হ্যাভ টু ডু সাম, মেবি সামটাইমস ইউ অল হ্যাভ টু বি আ ক্যারেক্টার, সেখান থেকে আপনি শিখতে পারবেন। বা হচ্ছে কোনো একটা অ্যাসাইনমেন্ট আমি অবশ্যই দিব যাতে করে গ্রুপ ওয়ার্কটা হয়, right? So the ম্যাম, first step is, হ্যাঁ বলেন। আমার একটু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে একটু চলে যেতে হচ্ছে। ক্লাস কি রেকর্ড থাকবে? জি, রেকর্ড হচ্ছে। আচ্ছা ম্যাম, থ্যাংক ইউ। Okay, so the first thing is always speak. Second, whenever you're speaking, সবাই কি আমার কথা বুঝতে পারছে? মানে any problem in understanding? আমাকে কিন্তু স্টপ করাতে পারেন whenever you have a problem. No, ma'am, it's So okay. No, ma'am. it's okay? No, it's okay. 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 সেকেন্ড সেটা হচ্ছে আমরা যখনই যেটাই বললাম আপনি একটু রিফ্লেক্ট করবেন। রিফ্লেক্ট করার মানেটা হচ্ছে একটু সামারাইজ করবেন যে আমি যে এই কথাটা বললাম, যেমন হাউ আর ইউ, আমি কি এটা ভালো করে বললাম, মানে নিজেকে নিজে অ্যানালাইজ করা, নিজেকে নিজে টেস্ট করাটা হচ্ছে মেইন গোল। এখন আমি যে সেন্টেন্সটা বললাম সেটা ঠিক আছে কিনা এটা বের করা কিন্তু থাউজেন্ডস অফ ওয়েজ, রাইট? মেবি ইউর স্পিকিং টু সামওয়ান, ইউর স্পিকিং অ্যাবাউট সামথিং, যখনই আপনি বলছেন সেই কথা আবার কয়েকবার রিপিট করবেন যে আমি আসলে যেটা বললাম সেটা কি কারেক্ট কিনা, আপনি লিখে রাখবেন। এন্ড উই অলওয়েজ হ্যাভ ইন্টারনেট উইথ আস, কারণ হ্যাঁ আই এম গোনা টিচ ইউ ইন দিস ক্লাস, কিন্তু আলটিমেটলি আপনার যেটা করতে হবে আপনার কমিউনিকেট করতে হবে, এন্ড ইট কুড বি অ্যাবাউট এনিথিং। সেই টাইমগুলোতে আপনি একটু দেখে নিবেন যে আমি কি আসলে ঠিক ঠিক বললাম, রাইট? সো যখন আপনি এইভাবে হচ্ছে নিজেকে অ্যানালাইজ করবেন তখনই কিন্তু আপনার কনফিডেন্সটা বাড়বে যে আমি যেটা বলতেছি সেটা 100% রাইট। বিকজ সামটাইমস আমরা কথা বলি কিন্তু ওই যে একটা ডাউট কাজ করে যে আমি যেটা বললাম সেটা ঠিক কিনা। তো এই জিনিসটা করতে গেলে কিন্তু আপনাকে সেটা বের করতে হবে যে আমি এই কথাটা বললাম, এই কথাটার মধ্যে 100%-এর মধ্যে কতটুকু ঠিক। এন্ড যেহেতু আমরা ক্লাসে আছি, ইউ ক্যান অলওয়েজ আস্ক মি। তো আমার ওয়ে অফ টিচিং উইল বি, আমি ক্লাসের শেষ যে 10 মিনিটসটা আই উইল গিভ ইউ অল টাইম।
তো আপনি করতে পারেন যে যখন আমাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে না সেই দিনগুলোতে যে প্রবলেমগুলো আপনি ফেস করছেন, যে জিনিসটা আপনি বুঝছেন না, সেটা হচ্ছে আপনার নোটবুকে লিখে রাখবেন। সো ডিউরিং দ্যাট 10 minutes আই ওয়ান্ট অল অফ ইউ টু আস্ক মি দ্য কোয়েশ্চেন, অথবা আপনারা হচ্ছে চ্যাট বক্সে লিখে রাখবেন, তাহলে আমি 1 by 1 সেগুলো সলভ করে দেবো। রাইট? সো এটা যদি আপনি করেন লাইক এভরি ডে ইন দ্য লাস্ট 10 minutes অফ দ্য ক্লাস, তাহলে কিন্তু জিনিসটা আপনাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছেন কি জিজ্ঞেস করছি? বিকজ আমি যখন ক্লাসটা নিচ্ছি না, আপনার কিন্তু ইংলিশ আপনি কতটুকু পাচ্ছেন কতটুকু পাচ্ছেন না, কোন জায়গাটাতে প্রবলেম, সেটা আপনার লিখে রাখতেই হবে। আপনি যখন প্রবলেম গুলোকে সলভ করবেন তখনই কিন্তু সেই প্রবলেম গুলো সলভ হবে। আর যদি রেখে দেন যে না এটা বলতে বলতে ঠিক হবে এক সময়, তখন কখনোই ইট উইল নেভার বি ফিক্সড। আন্ডারস্টুড? তাহলে আমি কি চাচ্ছি যে আই ওয়ান্ট ইউ অল টু কিপ আ নোটবুক উইথ ইউ অল। অ্যাজ এ টিচার আই অলসো হ্যাভ আ নোটবুক, যে আমি হচ্ছে আপনাদের সাথে যে কথাগুলো বললাম আই হ্যাভ নোটস অ্যাবাউট এভরিথিং। তাহলে হচ্ছে আপনারা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউ অল হ্যাভ টু কিপ আ নোট, যে আসলে আমি কোন জিনিসগুলো বুঝতে পারছি না সেটা আমি যেন লিখে রাখি। রাইট? গট ইট? এনি কোয়েশ্চেন? আমি যেটা করতে বললাম করতে পারবেন না সবাই? আর Yes, হচ্ছে miss. আমাদের আম, আমাদের জুমে কিন্তু হ্যান্ড রেজের একটা অপশন আছে। তো আমি যখনই কোনো কোয়েশ্চেন করছি, ইফ ইটস টু ডিফিকাল্ট টু টক, সো মেক শিওর ইউ পুট ইউর ইমোজি ওভার দেয়ার। ঠিক আছে? গট ইট? আচ্ছা, আমি একটু হ্যান্ড রেজের ইমোজিটা দেখবো সবাই করতে পারে কিনা। লেট মি সি। কাউকে দেখছি না। আচ্ছা, আই ক্যান সি মিস্টার আশিক উইথ দ্যাট। ওকে, মিস্টার তানজিমুল হক। ওকে, সি এখানে একটা ইমোজি পপ আউট করে ইন দ্য লেফট হ্যান্ড কর্নার অফ এভরিওয়ান। সেটা কি সবাই করতে পারছেন? ইয়েস, আই ওয়ান্ট দিস রিয়াকশন। সো যারা বুঝবে না, আই রিয়েলি ওয়ান্ট ইউ অল টু টেল মি ইন দ্য চ্যাট বক্স, অর আপনারা হচ্ছে তখনই আমাকে থামিয়ে দিবেন। রাইট? Okay, so next thing is listen and read. You need words in order to talk, right? Class time is great for learning vocabularies. কিন্তু শুধুমাত্র ক্লাস টাইম কিন্তু আমাদের vocabularies গুলা ইনক্রিজ করতে পারবে না, বিকজ our class time is only 1.5 hour. তো আপনাকে পার্মানেন্টলি একটা সলিউশনে আসতে হবে, ওখান থেকে আমাদেরকে ক্লাসে সেটা ইমপ্রুভ করতে হবে। রাইট? সো দ্য ফার্স্ট থিং ইজ রিড বুকস। আচ্ছা, কে কে বুক পড়ে দেখি তো? মিস জানভি, ডু ইউ রিড বুকস? এক্সটার্নাল বুকস আউটসাইড একাডেমিক্স? Actually, no. No? But when I want to learn something, want to learn a language, then that time I read some magazine or the paper, the headline of the paper. So I try to read this only. Okay, so you have a reading habit, right? So that's the main thing. Little bit, and I have a habit to listen. News. Podcast? News. Yeah. Okay, that's a very good habit. How about Miss Nilufa? Do you read books, magazines, blogs, or newspapers? Or do you listen to English music? What do you do? Nothing? আচ্ছা, একটু unmute করেন। নাথিং ম্যাম। নাথিং? আচ্ছা, তো এই জায়গাটাতে আমরা কিন্তু ম্যাজিক্যালি ইংলিশ শিখে ফেলবো না কখনো, ইটস নেভার গোনা বি পসিবল। আমরা বাংলা জানি, এর কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু জন্মের পর থেকে জানতাম না। উই হ্যাড টু গো থ্রু আ প্রসেস। আমরা সবসময় আমাদের প্যারেন্টস কে দেখছি যে তারা বাংলায় কথা বলতেছে, মেবি তারা বাংলায় গান শুনছে, সেগুলো করতে করতে কিন্তু আমরা বাংলা পেরেছি। সেম ফর ইংলিশ। আমরা যদি নিজেকে ওভাবে ওই ওয়ার্ল্ডে ইনভলভ করে ফেলি, তখনই আপনি শিখবেন। রাইট? সো যে জিনিসটা করবেন, ইউ শুড ওয়াচ মুভিজ, লিসেন টু, ইফ ইউ লিসেন টু মিউজিক, যদি এমনিতে গান শোনা হয়, তাহলে আই উড সাজেস্ট যে আপনাদের ফেভারিট একটা আর্টিস্ট মানে সিঙ্গার, সেটা চুজ করে আপনি যেন সেই মিউজিক গুলো শুনেন। কারণ দেখেন, আমরা যখন যে কোনো মিউজিকের কথাই বলি, ইট কুড বি বাংলা আর হিন্দি, আমরা কিন্তু বসে বসে মেমোরাইজ করি না। যেগুলো ভালো লাগে ওটা কিন্তু এমনি মাইন্ডে চলে আসে। সো ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি লিসেন টু ইংলিশ সংস, ইট উড ইম্প্যাক্ট ইউ। অ্যান্ড আমি কিন্তু ক্লাস শেষে যে কোনো একজনকে পিক করব আমাকে সামারি দেওয়ার জন্য আজকে ক্লাসে কি হয়েছে। সো যে শুনবে না, আই উড হ্যাভ পানিশমেন্ট ফর দ্যাম। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার, রাইট? ওকে। আর একটু ইন্টারাক্ট করতে হবে। ইফ ইউ গাইস ডোন্ট ইন্টারাক্ট, তাহলে কিন্তু ক্লাসের কোনো মিনিং নাই। Clear? ওকে ম্যাম। So what did I say? Yeah, ma'am. You all have to have a habit of watching movies, listening to music. আর যারা শুনে না, that's different. আর যারা শুনেন, তাদের জন্য বলছি যে if you listen to music, তাহলে আপনার বাংলা, হিন্দি আর যা গানই আছে সেটার মধ্যে একটু ইংলিশ একজন আর্টিস্টকে খুঁজে make sure you put it there.
অ্যান্ড অনেকে নিউজে শুনতে পারে, যে অনেক সময় আমরা হচ্ছে ট্রাভেলিং এর সময় কিন্তু উই ক্যান লিসেন টু মিউজিক অর ইভেন হচ্ছে কিছু পডকাস্ট। ইউ অল সি টেড টক? কে কে টেড টক দেখে? লেট মি সি। আমি রিসেন্টলি ম্যাম দেখা স্টার্ট করছি, বাট এর আগে দেখতাম না। হু ওয়াজ ইট? কে বলেছে? মিস কার্নেস? জাহ্নবী। ও জাহ্নবী। জাহ্নবী, Miss Janvi, yes, TED Talk. So, Mr. Tanzimul Haq, you have any idea about TED Talks? ইয়েস ম্যাম। You ম্যাম have? আমি আগে আগে আমি এটা দেখতাম অনেক, বাংলায় বললাম আচ্ছা, সরি। হ্যাঁ, এখন ওকে। সেরকম ভাবে দেখা হয় না, মানে লিসেনিং আই হ্যাভ নট লিসেনিং প্রবলেম, স্পিকিং প্রবলেম। Okay, so you just lack confidence, but trust me on this. If you can listen well, আমরা just শোনার জন্য শুনি না কেউই, we just want to listen, keep our point of view. So that's why make sure that you listen properly, যেটা আপনি যেন নিজেও বলতে পারেন। তো আমি একটা সাজেশন দিব, যে যখন যে কোনো একটা টেট টক কোনো বিষয় যখন দেখতেছেন, সেই টাইমটাতে তার মতন করে হচ্ছে কথা বলার চেষ্টা করবেন, কারণ আমাদের কিন্তু ট্রান্সক্রিপ্ট আছে সেটার। ওইভাবে যদি আপনি কপি করতে পারেন ওরকম পার্টিকুলার স্পিকারের, দ্যাটস ওয়েন ইউ উইল নো হাউ টু স্পিক ইংলিশ ওয়েল। তো যে জিনিসটা, যদি আপনি পডকাস্টও শুনেন, পডকাস্ট ইজ লাইক, ইটস মোর লাইক কোনো একটা কোয়েশ্চেন, কোনো কিছু নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছে, দুই তিনজন থাকতে পারে। টেট টক হচ্ছে পাবলিক স্পিকার, রাইট? মিস কার্নিস, আপনি টেড টকের কথা শুনেছেন? Yes. শুনেছেন? কি হয় ওখানে? মিস কার্নিস, সামিরা? শুনি নাই ম্যাম। আচ্ছা, তো আপনাকে হচ্ছে, আপনার টাস্ক হচ্ছে টু এভরিওয়ান অ্যাকচুয়ালি, টেড টক। টেড টক হচ্ছে হ্যাঁ, টেড টক। এখানে হচ্ছে আপনি যখন ইউটিউবে সার্চ করবেন, অনেকগুলো টপিকে দেখবেন যে অনেকগুলো ভিডিও, সেখানে বিভিন্ন টপিকে কথা বলা হচ্ছে। সেই টপিক গুলোর মধ্যে যে কোনো একটা ভিডিওতে ক্লিক করলে দেখবেন পাবলিক স্পিকিং করছে। সেগুলো আমি চাই যে ইউ অল স্টার্ট লিসেনিং টু ইট। ওকে, তো এটা হচ্ছে একটু নোট করে রাখেন, কারণ নেক্সট ক্লাসে আমি আস্ক করবো যে কে কোন বিষয়ে ভিডিওটা দেখেছে। ওকে, সো দিস ইজ Okay. ইয়োর ফার্স্ট থিং, টেড টক। এখন সেটা যে কোনো টপিকে হতে পারে। সো আই ওয়ান্ট ইউ অল টু লিসেন টু ইট। আর এটার কারণটা কি, সেটা হচ্ছে যখন আপনি এগুলো শুনবেন তখন কিন্তু আপনার আইডিয়াস জেনারেট হবে, কে কিভাবে কথা বলছে, কোন অ্যাকসেন্টে কথা বলছে, সেটা কিন্তু আপনি আরেকটু বুঝে যাবেন। আর অনেক সময় কিছু ক্যাচ করতে না পারলে দের ইজ অলওয়েজ আ ইউটিউব ক্যাপশন ফর ইট। তো আমি চাচ্ছি ফার্স্টে আপনার এই হ্যাবিটটা রেগুলার করে ফেলতে। তার অবশ্যই মুভিজও অ্যাটলিস্ট উইকলি আপনি যেন ওয়ান, কারণ সবাই আমরা ব্যস্ত, সো অ্যাটলিস্ট ওয়াচ ওয়ান মুভি পার উইক। আরেকটা কি ছিল? ফার্স্ট ইজ টেড টক, সেকেন্ড ইজ ওয়ান ইংলিশ মুভি। ক্লিয়ার? Miss, should I write it down when I Yeah. listen TED Talk? If you can, then it would be great. You can put the key points. Do you all know what is key points? Miss Yeah, Karnes, key yeah. points বুঝেন? মেইন মেইন আইডিয়াটা, মানে সব কিছু ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড লেখা দরকার নেই। মানে একটু আগে আমি কি বললাম, যে জাস্ট আমি খালি বললাম যে টেড টক দেখবেন আর ইংলিশ মুভি, কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু আমি অনেক কিছু বলেছি, সেটা মেইন না। মেইন হচ্ছে আমি বলছি যে টেড টক দেখতে হবে and English movie, right? So this is the key point. Did you Now all we should understand what listen. I mean? We should Mm-hmm. concern about the context, Right. right? Okay. Right. Okay. And who else? Mr. Nirjhar, did you understand what I asked you to do? Already I understood. Okay. And Miss. Because you already described like you said key point, like Right. key point TikTok and like movies. Quite fun. What? Right. And হচ্ছেন আপনাদের সবারই কোনো না কোনো ইন্টারেস্ট আছে। অনেকে বাইকিং করতে পছন্দ করে, আর একটু আগে আমি শুনলাম যে মিস কার্নিস সামিরা উনি গার্ডেনিং করতে পছন্দ করে। তো টেড টক কিন্তু গার্ডেনিং নিয়েও আছে, ইউ ক্যান রাইট টেড টক অন গার্ডেনিং, এটা নিয়ে আপনি পেয়ে যাবেন। So Yes. anything, if you are a biker, you can find a TED talk on a biker. If you are a computer engineer or software engineer, you can find TED talks on that particular topic. সেটাতে কি হবে, আপনার প্রফেশনালি আপনার হেল্প করবে, and at the same time আপনার কিন্তু ওখান দিয়ে স্পিকিংটা ইমপ্রুভ হবে। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? কারণ যে ওয়ার্ড গুলো আপনার দরকার আপনার নিজেকে এক্সপ্লেন করার জন্য, সেগুলো কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। ফর এক্সাম্পল, মিস জাহ্নবী ইজ আ 3D ইলাস্ট্রেটর আর গ্রাফিক ডিজাইনার, রাইট? সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয়, ইউ ক্যান ফাইন্ড টেড টক্স রিলেটেড টু দ্যাট টপিক। তো ওখানে লিখলেই আসবে যে টেড টক্স Yes, অন miss. অন
this 3D particular thing. animation or 3D Right. artist. And also on nursing, I can see there are two nurses in this class, right? Miss Nilofa and Miss Topu. তো আপনি নার্সিং নিয়ে হচ্ছে দেখে দেবেন যে টেড টক্স অন নার্সিং। সো আমি হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে যেটা করব, আপনি কোন টেড টকটা দেখেছেন, আই ওয়ান্ট দ্যাট লিংক। আমি চাচ্ছি যে আপনি এই ক্লাসের যে চ্যাট বক্সটা আছে, ক্লাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমাকে লিংক গুলো দিয়ে দিতে। এন্ড কি বুঝলেন, আপনি যতটুকু শুনেছেন, আই ডোন্ট কেয়ার যে আপনি ফুল শুনলেন কিনা, যতটুকু শুনেছেন আপনি কি বুঝেছেন সেটা আমাকে বলতে হবে ইন ইংলিশ। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট, আপনি একটা স্ক্রিপ্ট রেডি করে রাখতে পারেন। ওকে ওকে ম্যাম। ওকে, এখন আমার টাস্ক কি হবে, আপনাদের আপনাদের এই এফোর্টটা করতে হবে যখন দেখবো যে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি মিসিং আউট অন দ্য মেইন পয়েন্ট, যে আপনার গ্রামারটা ঠিক হচ্ছে না, সেই জায়গাটাতে যে আই উইল ডিসক্রাইব অ্যাবাউট ইট, আই উইল টক অ্যাবাউট ইট। ঠিক আছে মিস তপু, আন্ডারস্টুড? ইয়েস ম্যাম। ওকে, ইয়েস। এন্ড হু এলস? আচ্ছা, সবাই তো এটা নিয়ে ক্লিয়ার, রাইট? আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি, ওয়ান টেড Yes, টক, miss. ওয়ান ইংলিশ বই, এটা প্রতিদিন একটা করে দেখা দরকার নেই, দ্যাটস মিস একটা আনরিয়ালিস্টিক। সমস্যার কথা বলবো। হুম, Should I say it right now? yeah, Okay. sure. The problem is when I speak in English, then that time German it comes out automatically. So what should I do for that? German comes out automatically. So, Yeah, do you actually always hang out with German people? I have to do because when I go outside, then all the German people I have to prepare all the time. So I I cannot think about what I say, but I have to do whatever it is. It's fine. Since just like how Bangla comes out from us, sometimes even German can come from you. It's matter of practice. Any habit for it to actually get into you, it needs 3 weeks, right? So you need consistent practice, that every day, at least for 30 minutes, 30 to 1 hour, I'll involve myself in English. And The thing gradually, is, yeah. Go The on. thing is, my German basement or basic German is it was really strong, and maybe this is why. But my English is not that much strong. English basement or basic English. I think for this reason, German comes out automatically. Yeah, your accent is kind of German, but because you're so involved in that. But Yeah. you must remember that once upon a time you didn't know German at all. You thought you will never No, be able to do because it, right? I just I learned from A B C D like A B C D, just the basic level, ground level. I got it. So Yeah. that's what I'm saying. In English, if you keep practicing just for 3 weeks, কোনো Okay. habit Okay. it won't happen before 3 weeks. So make it a Okay. point that for the next 3 weeks, I'm going to talk in English and be in an English world for 1 hour. Just out of your Okay. 24 hours, keep 1 hour Okay. for your English, right? Okay. And gradually you will see it won't be a problem. Even if German comes out, you will be able to combat that. So it's a Okay. matter of habit, because you have been Okay. talking in German for so long. That's Yeah, the yeah. reason. Yes, Okay. maybe hopefully. Okay, next. আচ্ছা, সবাই কি এই জায়গাটাকে বুঝছে? মানে আর কিছু এক্সপ্লেন করে দিব এই জায়গায়? মানে any problem with understanding the TED Talk and English movie? One per week. So every week আমি চাই যে all of you watch an English movie. Okay, another thing is when you are actually listening to the TED Talk, অনেক সময় কিছু ইন্টারেস্টিং এক্সপ্রেশন থাকবে, ইন্টারেস্টিং ফ্রেজেস থাকবে, যেটার মিনিং হয়তো আপনি শুনেও বুঝতেছেন না, and that's when you need to do your own research. সেটা নিয়ে আপনি হচ্ছে you can write it down, আমি সেটা ক্লিয়ার করে দিতে পারবো, and in case it's too much, আপনার মানে বুঝতেই কষ্ট হচ্ছে, তখন আপনি গুগলে দেখতে পারেন, otherwise you can keep it for me, আমি ওটা এক্সপ্লেন করে দিব যে আসলে এটা কি মিন করে। Okay, so you can keep those interesting expression and synonyms. Okay, who can tell me what is synonyms? I'll choose. I'll choose the person who have to tell me this. Ma'am, what is the meaning of slang term? Which one? Slang term. Slang terms meaning, ma'am. I can't hear Slang you. terms and synonyms. Sorry, ma'am. Oh, slang terms. Slang terms is like it's like it's a friendly word. You can't use it officially. You can't use it in corporate world. Those are the terms, right? For example, we can also say stupid. You can say stupid in an official space. So that's also a slang. So there are many slangs like that we also use in our language.
So slang is like something that is not really proper. And synonyms, I can understand, ma'am. So, okay, thank you, ma'am. Okay. And synonyms is, for example, we can say interesting. Everybody knows what is interesting. Yes. Yes, miss. Okay, we all know what is interesting. Another word for interesting is fascinating. So interesting এর যে মিনিং, fascinating এর সেই মিনিং। সো একই ওয়ার্ডের অন্য মানে একই মিনিং এর অন্য একটা ওয়ার্ড। So that is what synonym is. Miss Karnis, did you understand what is synonym? সমার্থক শব্দ। Yes, it is সমার্থক শব্দ। Miss Samira? Yes, ma'am. Okay, did you understand? Yeah. Okay. Okay, so that's it. So for now, I'll just keep with this. যে যখন আপনারা টেড টক শুনছেন বা ইংলিশ মুভিগুলো দেখছেন, সেখানে যে ইন্টারেস্টিং এক্সপ্রেশন গুলো, সেটা you can either keep it for me to solve, or if it's getting too difficult, তখন হচ্ছে আপনারা সেটা গুগলও দেখে নিতে পারেন। If not, সেটাও যদি ক্লিয়ার না হয়, then keep it in your notebook যে আমি এটা বুঝি নাই, and then I'll explain you that. Okay. Next is prepare cheat sheets, right? So I want one of you to read this. Who wants to read? I'm gonna choose someone. Mr. No, not Abdul Mujid. I think I'll choose Mr. Ashik Hossein Litton. Can you read this? Mr. Ashik? Hello? Achha, I can't hear you. Okay, then I want Mr. Achha, আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না. Is it my internet? Except for few. Okay, Mr. Nazmul. Mr. Nazmul, can you read this for me? এটা আনমিউট করবেন। Hello. Okay, Miss Topu, do you want to read it? Yes, ma'am. Sometimes I duty work finish, then English speaking book try, read to try and writing kit, learning English, and I try to write guide explaining English, and I am try your friend try to English speaking is at so also Shirajul Shirajul Islam Nijor sir mobile. Okay, Miss Topu. Okay, thank you. Okay, I want you to read this. হ্যাঁ, এই যে এখানে যেটা লেখা, I want you to read it. এটা একটু পড়বেন। Yes, ma'am. আচ্ছা, Okay, ma'am. Okay. এইটা কি আপনাকে পড়ে শোনাতে হবে না এমনি নিজেরাই পড়ার জন্য বলছেন? না, একজনকে আমি জাস্ট রিপ্রেজেন্ট করতে বলছিলাম যে one of you should read it. So কে বলতে চাই, anyone can actually ম্যাম, করবো volunteer for আমি? it. হ্যাঁ, বলেন। Okay, prepare cheat sheets. Okay. Part of nervousness around speaking is the feeling of not knowing what to say. To combat this, prepare a cheat sheet. Are you going to the doctor's? Before your appointment, research a vocabulary relating to your condition and some common phrase you will probably need. Use the technique before going to pay a bill, eating at a restaurant, job interviews, making a
complaint, or for any other situation that might make you anxious. ওকে, তো এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা যে অনেকে হচ্ছে একটা স্টেজ ফিয়ার থাকে বা পাবলিক স্পিকিং এর একটা ভয় থাকে, রাইট? এইটার জন্য কিন্তু নার্ভাস হই। এন্ড এটা কেন হই? ইটস বিকজ আমরা জানি না যে কি বলবো, অফ নট নোয়িং হোয়াট টু নো, রাইট? লাইক হোয়াট টু সে অর হোয়াট ডু আই অ্যাকচুয়ালি স্পিক অ্যাবাউট। এই কারণেই হচ্ছে নার্ভাসনেসটা হয়, যে আমি আসলে কি বলবো, বলতে যে যদি আমার ভুল হয়ে যায়, এই জিনিসটাই কিন্তু মেন। তো আমি যেটা বলবো, when it's your first stage of learning, always have a cheat sheet with you. মানে আপনি কোন কোন ওয়ার্ড গুলো ইউজ করবেন। আজকে আপনি ক্লাসে আসছেন, এখন ক্লাসে আপনি কোন জিনিসগুলো বুঝেন নাই। আচ্ছা মিস, আপনি যে আমাকে মুভিটা দেখতে বললেন, মুভিটার বিগিনিং আমি বুঝি নাই। সো আপনি যদি বলেন তাহলে আমাকে কি কি ওয়ার্ডস আমাকে সেটা এক্সপ্লেন করবেন, সেটার ব্যাপারে একটু রিসার্চ করে নেবেন। ওই পেপারটাতে আপনি জাস্ট কিছু ভোকাবুলারি রাখবেন, রিসার্চ ভোকাবুলারিজ রিলেটিং টু ইয়োর কন্ডিশন, যেটা আপনি ডক্টরের কাছে গেলে বলবেন যে my back is itching a lot, or my headache is extremely bad. তো এরকম করে আমি কি করলাম, যে এই যে এক্সট্রিমলি ওয়ার্ডটা বা হচ্ছে হেডেক শব্দটা আমি কিন্তু রিসার্চ করে আসছি বা পড়ে আসছি। তো সেই টাইপের আপনার সামনে কিন্তু একটা অলওয়েজ পেপার থাকবে যে আমি এই রিলেটেড আজকে কথা বলবো, ওই ভোকাবুলারিটা ইউজ করবেন ইনস্টেড অফ মেমোরাইজিং। কেউই হচ্ছে আমরা এখানে প্রথমেই সব ওয়ার্ড মুখস্থ করা শুরু করে দিব না। আগে ওই কি কি ওয়ার্ড সেগুলো আসলে একটু রিসার্চ করে, যে আমার এই এই প্রবলেমটা হচ্ছে, সেটার কি ওয়ার্ড হতে পারে, সেই ওয়ার্ডস গুলো আমরা কিন্তু লিস্ট ডাউন করে ফেলবো। আর এটা হচ্ছে আমি ক্লাসে এসে সেটা একটু মানে বলার চেষ্টা করবো। গট ইট, মিস্টার আব্দুল মুজিব? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম Yes, ট্রাইং টু সে? যে কোনো yes, সিচুয়েশন হতে পারে। ইভেন ইফ ইউ গোয়িং টু ডক্টর, ডক্টরের কাছে যাওয়ার আগে আমার কোন প্রবলেমটা, আমার কোন ডক্টরের কাছে যেতে হবে, যেরকম ইফ ইউর অ্যাকচুয়ালি গোয়িং ফর ইয়োর টিথ, কোন ডক্টরের কাছে যেতে হবে? তো দ্য ডক্টর অফ dental, টিথ ইজ কল হোয়াট? dental, sir. Dentist, right? Dentist. Yes, And if I want to go to the doctor for my স্কিনের জন্য যে ডক্টরটা সেটা হচ্ছে ডার্মাটোলজিস্ট। সো এই যে ভোকাবুলারি গুলো, এগুলো রিসার্চ করে করে আমি কিন্তু মুখস্থ করব না, কিন্তু সেগুলো আমি ইউজ করব, রাইট? এভাবে করেই কিন্তু হচ্ছে ইউ উইল অ্যাকচুয়ালি গ্যাদার আ লট অফ ভোকাবুলারিজ। আর আমরা যদি মুখস্থ করি, ইট উইল জাস্ট গেট ইউ ফর সাম টাইম। আপনি হয়তো বা 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ পর্যন্ত রাখবেন, ওর পরে কিন্তু ভুলে যাবেন। So never make your, English grammar or English vocabulary is related to, like, temporary period. You need to take it far. বুঝতে পারছেন যেটা বলছি? So always make Yes. sure that you have your own cheat sheet. যে আচ্ছা আজকে আমি হচ্ছে আমার মাথা ব্যথা নিয়ে কথা বলবো, so your head will be headache. এখন আমি হেডেক নিয়ে কথা বলতেছি, ইউ উইল ফোকাস অন ওয়ান থিং এট এ টাইম। কখনোই সবকিছু একসাথে করতে যাবেন না। হেডেক রিলেটেড কি কি হতে পারে? পেইন, এক। পেইনের আরেকটা শব্দ কি? এক। সিনোনিম। সিনোনিম এর মিনিংটা কি একটু আগে আমি বলেছি। So I want Mr. Nirjhar to answer this. What is the meaning of synonym? Mr. Nirjhar? Yes, ma'am. Synonym এর meaning কি? What is synonym? Synonym, ma'am, like same word meaning. Yeah, same meaning but different words, right? তো এইভাবে করে কিন্তু আপনি ধরেন একটা টপিক দিয়ে দিবেন, আপনার নোটবুকেই থাকবে। ইউ নিড ইউর নোটবুক ফর শিওর। আপনি যদি শিখতে চান আপনার লিখতেও হবে, রাইট? সো এই রিলেটেড Yes, আপনি ভোকাবুলারিজ গুলো বের করে নেবেন। দেন এই রিলেটেড আমার ওয়ার্ড গুলা, যে আমার এই ওয়ার্ড গুলো এই পার্টিকুলার টপিকেই হয়। এভাবে করতে করতে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে যখন কথা বলবো, ইউ উইল বি বেটার ইন ইট। ওকে, ফর এক্সাম্পল আরেকটা হচ্ছে যে কোনো সিচুয়েশন, অনেক সিচুয়েশনে লাগে, যেরকম পেইং আ বিল, ইটিং এট এ রেস্টুরেন্ট। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি একটু চিন্তা করবেন, আমি কিন্তু রেস্টুরেন্ট বলি না, ইটস অ্যাকচুয়ালি রেস্টুরেন্ট। restaurant. রেস্টুরেন্ট, রাইট? সো দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ রেস্টুরেন্ট। আর এই যে রেস্টুরেন্ট যে আমি বললাম, আমি যদি আমাকে কেউ যদি বলে আমি কিভাবে মনে রাখবো, এটা হচ্ছে ধরেন লেখার সময় তো আমাদের এই স্পেলিংটাই লাগবে, রাইট? রেস্টুরেন্ট যেটা আসলে, কিন্তু যেহেতু প্রোনাউন্সিয়েশন আমাদের শিখতে হবে, আমি এটা ছোট করে লিখে রাখবো রেস্টুরেন্ট। সো আমি নেক্সট টাইম থেকে কাউকে চাই না যে তারা বলুক রেস্টুরেন্ট or restaurant. It's not Restaurant. restaurant, it's restaurant. What is it? Yes, রেস্টুরেন্ট। তো প্রোনাউন্সিয়েশন লেখার সময় ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে আপনি ব্র্যাকেটে লিখে রাখবেন, যাতে করে বুঝেন যে এটার যে উচ্চারণটা সেটা এইভাবে হবে। হোয়াট ইজ ইট? রেস্টুরেন্ট। ওকে, ক্লিয়ার? তো আমি কি ভুলটা দেখবো yes, ma'am. কারো যে এটার উচ্চারণ কিভাবে হবে? আমি কিন্তু Restaurant. চাচ্ছি সবার মধ্যে এক Restaurant. থাকবে। রেস্টুরেন্ট, Restaurant. রাইট? তো এই রেস্টুরেন্টে যেতে Restaurant. হলে
কি কি হতে পারে? আমার অর্ডার করতে হবে, অর্ডার করতে হলে আমার কি কি সিচুয়েশনে পড়তে হবে, এখন ওই সিচুয়েশন অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে ওয়ার্ডস গ্যাদার করতে হবে। আর হচ্ছে তখন আপনি একটা ভোকাবুলারি একটা নোটবুকে রাখবেন, যেখানে শুধুমাত্র আপনি সিচুয়েশন ওয়াইজ ওই ভোকাবুলারিজ গুলো ওখানে লিখে রাখবেন, যে আচ্ছা এটা আমি হচ্ছে এটা হতে পারে। একটা মুভি দেখছেন, ওখানে একটা রেস্টুরেন্টের সিন, ওখানে আপনি যা যা দেখতে পাচ্ছেন, যা যা শুনতে পাচ্ছেন, ওখান থেকে কিছু ভোকাবুলারিজ নিয়েও কিন্তু আপনি রাখতে পারেন। সো দ্যাটস ইয়োর পার্সোনাল ভোকাবুলারি ডায়েরি। গট ইট? যেটা বুঝাতে যাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে রেগুলার প্র্যাকটিস। স্পিকিং কখন আপনি একটা ক্লাসে, ইটস নট লাইক ম্যাথস ক্লাস যে আজকে আমি একটা অঙ্ক বুঝাই দিব এন্ড সেই অঙ্কটা ধরে আপনি সারা জীবন করতে থাকবেন। ইটস নেভার গোনা ওয়ার্ক লাইক দ্যাট, রাইট? Yes. ইটস আ রেগুলার প্র্যাকটিস, জাস্ট লাইক এক্সারসাইজ। একটা টাইমে যখন আমরা এক্সারসাইজ করতে থাকবো, তখন আমরা মেবি 1 মান্থ 2 মান্থ পরে একটা ইম্প্যাক্ট দেখবো। ফার্স্ট ক্লাসে কখনো আমরা ইংলিশ পুরোপুরি শিখে ফেলবো না। সো ইট স্টার্টস ফ্রম ইয়োর হ্যাবিট। ক্লিয়ার? আমি যেটা বলতে যাচ্ছি বুঝতে পারছেন? রাইট, Yes. Yes, নেক্সট। ma'am. জি জি জি। ইয়েস মিস, গট ইট। ওকে, আরেকটা ছিল মিস্টার মোজেদ হচ্ছে কর্পোরেট লাইফ নিয়ে একটু ওয়ারি, যে আমি যখন প্রেজেন্টেশন দিব তখন আমি আসলে কিভাবে কথা বলবো সেটা আমি বুঝতে পারছি না। এখন আমি প্রেজেন্টেশনে কি কি হতে পারে, ইট ক্যান বি অ্যাবাউট অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, ইট ক্যান বি অ্যাবাউট আমি ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড আমি কি কি কাজ করছি সেই রিলেটেড আমি যদি কথা বলতে চাই, কি কি ভোকাবুলারিজ আমার লাগবে, সেটা আপনি নিজের জন্য নিজে রেখে দিবেন। তো এই যে কোয়েশ্চেন, অলওয়েজ থিঙ্ক ব্যাক, সামনে দিয়ে বেশ থিঙ্ক করবেন না যে আমি কোয়েশ্চেন আনসারটা পাবো, এভাবে না, আনসার থেকে কোয়েশ্চেনে যাবেন। কোয়েশ্চেনটা কি হতে পারে? সো থিঙ্ক ব্যাকওয়ার্ডস। সো অলওয়েজ ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু লার্ন, থিঙ্ক ব্যাকওয়ার্ডস, যে আমি আনসারটা বুঝলাম কিন্তু এটার পিছে কোয়েশ্চেনটা কি হতে পারে। অলওয়েজ বি ভেরি অ্যানালিটিক ইন দিস কেসেস। এখন যেহেতু আপনারা শিখছেন, নো ওয়ান ইজ গোইং টু জাজ ইউ, তো আপনি অ্যাজ মাচ এজ পসিবল নিজেকে কোয়েশ্চেন করবেন। যদি আপনার টিচার সামনে থাকে, তো আপনি কি কি কোয়েশ্চেন করতে পারে ওই রিলেটেড আপনি হচ্ছে নিজের জন্য হচ্ছে একটা ভোকাবুলারি লিস্ট রেডি করবেন। কারণ ইভেন ইফ ইউ 1000টা ওয়ার্ড আমি শিখতে দিলাম, কি যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইভেনচুয়ালি ইউ উইল ফরগেট, আপনার স্পিকিং কোনো কাজে আসবে না। কারণ হচ্ছে এন্ড দ্য এন্ড ইটস অল অ্যাবাউট দ্য প্র্যাকটিস, ইটস অল অ্যাবাউট দ্য সিচুয়েশনস। মিস্টার নাজমুল, এনি প্রবলেম, ইস্যু? ওকে, সো এটা হচ্ছে নেক্সট কথা, এন্ড দেন উই কাম টু, আচ্ছা, পিক আপ দ্য ফোন। এখন what you can do is you can start with phone conversation with friends। যেটা হয়, যেরকম আমরা এখন ভিডিও কল আছে দেখে আপনার টোনটা আমি বুঝতে পারছি আপনি কি আসলে শাই ফিল করছেন নাকি আপনি আসলে একটা রুড পারসন। আই ক্যান নো অ্যাবাউট ইউর পার্সোনালিটি জাস্ট বাই লুকিং এট ইউ। কিন্তু যখন যেটা হয়, আমরা ফোনে কথা বলতে গেলে অনেকে একটু দ্বিধা ফিল করে যে মানুষে কি বুঝবে না বুঝবে। তো আস্তে আস্তে যেটা করতে হবে আপনাকে হচ্ছে কিন্তু, ইউ নিড টু স্টার্ট টকিং ইন কল ইন ইংলিশ। এন্ড এটা হবে আপনি যদি একটা ইংলিশ ফ্রেন্ড পার্টনার থাকে এমন। এন্ড সিন্স উই হ্যাভ ক্লাব, এটা নিয়ে আমি ওখানে আরো ভালো করে কথা বলবো যে হাউ উই উইল মেক দিস হ্যাপেন। Start making conversation with your friends. Okay, I'll talk about this more in detail in our English club. Okay, next, recording your voice. অনেকেই হচ্ছে আমরা আমাদের রেকর্ডেড ভয়েসটা শুনতে পছন্দ করি না, রাইট? কিন্তু যদি আপনার স্পিকিংটা ইমপ্রুভ করতে চান, তাহলে ইউ নিড টু স্টার্ট রেকর্ডিং ইউর ভয়েস। এন্ড ইভেনচুয়ালি ভয়েস রেকর্ড থেকে শুরু করে ইউ উইল গো টু ভিডিও রেকর্ডিং, বাট দ্যাটস নট মাই ফার্স্ট টিপ। ফার্স্টটা হচ্ছে ভয়েস রেকর্ডিং। কি বললাম সবাই বলতে পারবে কি বললাম আমি? আই ওয়ান্ট অল অফ ইউ টু টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। What did I say? Yes, record voice recording. Okay, so all of you have to start recording your voice. So since this is our day 1, এই ক্লাসটার পরে আমি জাস্ট চাই যে কোনো বিষয় নিয়ে you talk in that voice recorder and নিজেকে শুনবেন যে কোন জায়গাটাতে আপনার মনে হয়, বিকজ আমরা যদি ইংলিশ ভালো করে নাও বলতে পারি, কে ভালো করে সুন্দর করে কথা বলছে আর কে বলছে না সেটার ডিফারেন্স কি আমরা খুঁজে পাই না, যে কে একজন Yes, ma'am. গুড স্পিকার কে গুড স্পিকার না। তো আপনাকে সেটা ইমপ্রুভ করার জন্য আপনার নিজেকে হচ্ছে ইউ নিড টু স্টার্ট জাজিং ইউরসেলফ ওখানে, যে আচ্ছা এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় সুন্দর শোনা যাচ্ছে না, আই নিড টু ফিক্স ইট। তো এইভাবে করে প্রতিদিনই ওই একই কথা, বা আপনি রিডিংই পড়লেন, ওই কোনো একটা কথা রিডিং পড়লেন, বা আমার ধরেন ক্লাসের একটা স্ক্রিনশটই নিলেন, সেখান থেকে আপনি যেন সুন্দর করে সেটা প্রেজেন্ট করতে পারেন। And another tips for you guys is whenever you guys talk, সবাইকে আমরা নিউজ দেখেছি,
Did you all Yes. watch news channels? Yes, আচ্ছা, I ma'am. want all of you Yes, hands yes. up. কে কে নিউজ দেখেছেন? Okay, I can Yes, see ma'am. hands of who else? আচ্ছা, কারো আমি অনেকের আমি দেখতে পাচ্ছি না। মিস্টার আব্দুল মজিদ দেখেছে, মিস জানভি, who else? মিস নীলোফা, আপনি কি নিউজ চ্যানেল দেখেছেন কখনো? Yes. Yes, okay, I want your hand raised. যারা যারা দেখেছে। Okay, I can see that. And who else? Miss Samsung SMN860. Yeah. Yes, all of us saw news channels, right? Yes, ma'am. Okay. তো এখন নিউজ প্রেজেন্টাররা যেভাবে কথা বলে, ইটস নট লাইক তারা দে ওয়ার বর্ন লাইক দ্যাট। ওরা কিন্তু জন্মের পর থেকে ওভাবে কথা বলে না। তো যদি আপনারা কনফিডেন্সটা আনতে চান, অলওয়েজ থিঙ্ক লাইক এ নিউজ প্রেজেন্টার। whenever you are speaking, pretend like them. The best way to speak in English হচ্ছে যখন আপনি মিমিক করতে পারবেন। হোয়াট ইজ মিমিক? মিমিকের অর্থ কি? মিমিক মানে নকল করা। নকল Okay? করা ফেক আরেকজনের মতো আরেকজনের নকল করা। সো ইফ আরেকজনের মতো করা। একজন ভালো স্পিকারকে চুজ করবেন, ইউ ক্যান জাস্ট মিমিক এনিওয়ান, কিন্তু ভালো একটা স্পিকার যার কথা আপনার শুনতে ভালো লাগে। সেম ফর টেড টক, একটু আগে যেটা বললাম পাবলিক স্পিকিং, তারা যেভাবে কথা বলতেছে, ইভেন আপনি যদি একটা স্ক্রিপ্ট রেডি করেন, সে যেটা বলছে সেটা করে যদি আপনি প্রতিদিন দেখবেন যে ওটাই মিমিক করছেন, তখন দেখবেন ইউ আর রিয়েলি গুড ইন ইট। ধরেন একটা টেড টক যে আমি বললাম যে ইউ অল হ্যাভ টু ওয়াচ আ টেড টক, সেই টেড টক থেকে মেবি ফর দ্য ফার্স্ট 20 সেকেন্ড যেটা বললেন সেটা হচ্ছে আপনি একটু পেপারে লিখে ফেলবেন। রাইট, পেপারে লিখে ফেলবেন, তারপরে হচ্ছে আহ ওই ওই জিনিসটাই আপনি প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করবেন লাইক আ নিউজ প্রেজেন্টার। দেখে দেখে বললেন, বাট অল দ্যাট ম্যাটার্স ইজ একটা কনফিডেন্স আসবে ভিতরে। তো রেকর্ড ইউর ভয়েস টকিং অ্যাবাউট আ পার্টিকুলার স্ক্রিপ্ট, সেটা আপনি লিখেও নিতে পারেন এন্ড দেন ইউ টক অ্যাবাউট ইট। সো হোয়াট ইজ মিমিক? মিমিক মিনস টু কপি সামওয়ান। Okay. ওকে, Or হোয়াট ইজ mimic. মিমিক? Copy Copy someone. someone. হ্যাঁ, মিমিক। তো এটার উচ্চারণ হবে মিমিক। মিমিক। Mimic. ওকে, এটা হচ্ছে এটার মিমিক, টু কপি সামওয়ান। এন্ড বাংলাতে আমরা যেটা বলি নকল করা কাউকে। সো ইফ ইউ মিমিক a good presenter, if you mimic a good English speaker, only then you would be able to speak well. So mimicking is one of the best way to be a good English speaker. ওকে, আর এটাতে কপি করার মতন বা লজ্জার কিছুই নেই, বিকজ আমাদের অফকোর্স একটা হচ্ছে ইন্সপিরেশন থাকা লাগবে, আদারওয়াইজ আপনার না ফান লাগবে না, কথা বলার যে মজাটা সেটা পাবেন না। ওকে, সো দ্যাটস ওয়ান থিং। অ্যান্ড নেক্সট ইজ, আচ্ছা, লার্ন ফ্রেজেস। এখন আমি সিঙ্গেল ওয়ার্ডস এর থেকে যেটা আমি প্রেফার করব সেটা হচ্ছে লার্নিং ফ্রেজেস। আচ্ছা, হু ক্যান টেল মি ইটস রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস? মুষলধারে বৃষ্টি আছে। Who told me that? Yes, it is raining cats and dogs. এখন এটা আমি জাস্ট it's raining heavily, এটার মিনিং হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা it's raining heavily, রাইট? এটার মিনিং হচ্ছে এটা, মানে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। সো আপনি যদি ফ্রেজেস শিখেন, তখন দেখবেন যে একটা ওয়ার্ডের চেয়ে ওটা কিন্তু মোর হেল্পফুল, কারণ আপনি ওটা দিয়ে হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে সলভ করে ফেলতে পারছেন, তাই না? সো হচ্ছে ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগ, ইটস রেইনিং হেভিলি। এখন ওয়ার্ডস এর চেয়ে ফ্রেজেস শেখাটা বেটার। সো মেক ইট আ পয়েন্ট যে আপনি প্রতিদিন 2 ফ্রেজেস করে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট মাইন্ডে রাখবেন যে আই নিড টু লার্ন 2 ফ্রেজেস আ ডে। 2 ফ্রেজেস। এখন আমি একটা ফ্রেজেস এর লিস্ট দিব নেক্সট ক্লাসে। ওকে, নট ইন দিস ক্লাস, নেক্সট ক্লাস থেকে হচ্ছে আমি ফ্রেজেস এর একটা লিস্ট দিব যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এন্ড নট টু হার্ড। আই এম নট এ সাপোর্টার যে আপনার অনেক হার্ড হার্ড ওয়ার্ডস জানা লাগবে বাট কমপ্লিকেটেড কিছু জানা লাগবে। ইট ক্যান বি সিম্পল বাট রিয়েলি এফেক্টিভ। বুঝতে পেরেছেন? সো ইটস বেটার টু লার্ন ফ্রেজেস রাদার দ্যান সিঙ্গল ওয়ার্ডস। ওকে, Miss, সবাই এটা can I নোট say করে ফেলছে, something? রাইট? ইয়েস, শিওর। Uh, I think as a beginner, for me as a beginner, is it helpful or is it good to learn phrases? Because It's very good. I find phrases very difficult for me Right, and that's why. also usability. কারণ হচ্ছে fluency, right? If I want to increase my fluency, I have to make sure that I have enough words to speak about. So if you have one word, it won't get Yeah. you
far. But if you actually know phrases, you can use it to make bigger paragraphs, or you can talk more with it. So if two is very difficult for you, learn one, but learn the description of it. You don't need to memorize everything. You just need to know where do I need to use it. Like in this Okay. situation, I can use this kind of phrase. And ultimately, what would happen is somewhere it would just come handy to you. So just keep it a habit. Just learning one phrase, like it's raining cats and dogs, right? So what Okay. does it mean? You can read the whole meaning to it. In internet, we have several description of it. So just give it a read. You will end up learning it. And since you are good in German or also in Bangla, you can just, find out the meaning of it like that and remember that phrase. And Okay. no The need to problem is, memorize it. hmm, the Continue. problem is I have tried to learn phrases, but it's really I find it's really difficult for me to use a sentence, use it in a sentence. Use it in a So sentence. It's because yeah. it's because you didn't try speaking it in a Okay. particular Oh, activity, okay. right? Okay. So when Yes, we got will it. have our book club, we will make sure that we use it more. Okay, Okay, so miss. Okay, yeah. oh, so that's one thing. Okay, who learn know what is mind mapping? Any idea about mind What's mapping? my name? No one? Yes, I have idea. Okay, okay, don't explain me yet. Others? Miss Nilofa, any idea about mind mapping? আমাদের ব্রেন কি চিন্তা করে এ ধরনের কিছু কিনা আমি সঠিক বলতে পারছি না Related. মনে হচ্ছে Related, এটার সাথে রিলেটেড মাইন্ড মানে টু জাস্ট থিঙ্ক মোর ওয়ান অফ ইট এন্ড মিস কার্নেস আপনার কি মনে হয় হোয়াট ইজ মাইন্ড ম্যাপিং না, আমি কি ভাবছি? হ্যাঁ মাইন্ড ইজ মানে কোন একটা আইডিয়া নিয়ে আরেকটা আইডিয়াকে ধরা রাইট দ্যাট ইজ মাইন্ড ম্যাপিং সো যে কোনো জিনিসকে যখন আমরা চিন্তা করি যে আসলে এটা নিয়ে কি কথা বলা যায় সেটাই হচ্ছে মাইন্ড ম্যাপিং সো নেক্সট ক্লাসে আমরা যেটা করব মাইন্ড ম্যাপিং নিয়ে আরেকটু ডিটেলস আমি হচ্ছে বসবো সো টিল দেন আমি যে কাজগুলো দিয়েছি সেটা একটু কমপ্লিট করবেন ওকে সো ওকে এনি ওয়ান অফ ইউ হচ্ছে আমাকে বলতে পারবে যে লাইক what is the summary of this class কি কি শিখলাম আমরা বা what homeworks did we get who can tell me Yes, madam. You assign three tasks to us. Like we have to watch TED Talk one per week, and another things is we have to watch movie one English movie per week, and also we have to learn two phases per days. And you also give some tips to us to improve our English spoken. So I didn't write those tips, but I think we should write those tips because actually those are very interesting. So I can remember from those tips, like first of all, you told that speak and speak and speak, that we have to speak to improve our fluency. And also you told that we have to prepare a cheat sheet. Maybe it was four number tips. So the cheat sheet will be, we have to prepare a notebook where if we would like to go to a doctor or a hotel, then we have to prepare a cheat sheet which word we will use there. And also you told that we have to record our voice to uh, to um, to listen it for later. And another things you told that that was I forget actually. So ওকে ইটস ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আই থিংক ইউ গেভ আ গুড ওভারভিউ তো মেইন যে জিনিসটা আমি দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে টেড টক দিতে হবে যে কোনো একটা টপিকে ওকে ইট কুড বি এনিথিং রিলেটেড ইউ যেরকম মিস তপু ইজ আ নার্স তো নার্সিং রিলেটেড কিছু একটা দেখবেন মিস নীলোফাও সেম মিস কার্নিস গার্ডেনিং নিয়ে দেখতে পারেন মিস্টার আব্দুল মজিদ সামথিং রিলেটেড টু ইনফরমেশন টেকনোলজি এনিথিং আর হচ্ছে যেটা আপনার ইন্টারেস্ট বেশি রাইট সো সেই রিলেটেড কোন একটা পাবলিক স্পিকিং দেবেন টেড টক আসলে কি
বিভিন্ন মানুষ তারা যে জিনিসটাতে দক্ষ সেটা নিয়ে কথা বলে পাবলিকালি, মানে অনেকগুলো মানুষের সামনে সে কথা বলে ওই জিনিসটা নিয়ে। সো এইটাই হচ্ছে আপনি সেখানে বের করে ইউ লিসেন টু দ্যাম। আর ওই যে মিমিক করার চেষ্টা করবেন। হোয়াট ইজ মিমিক? টু কপি সামওয়ান। সো ওয়েন উই নো হাউ টু কপি সামওয়ান উই উড নো হাউ টু স্পিক। তো ট্রাই করবেন তার মতন আমি কথা বলবো, সেজন্য এমন কাউকে চুজ করবেন যার অ্যাকসেন্ট আপনাকে অনেক অ্যাট্রাক্ট করেছে, কারণ অনেকগুলো অপশন। চুজ সামওয়ান ওয়াইস। আর হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আমি চাই যে যেটা দেখেছে সেটার একটা লিংক আমাকে হচ্ছে ইয়েতে দিয়ে দিবে, ক্লাসের চ্যাট বক্সে দিয়ে দিবে। ওকে, সো সেটার লিংক যদি আমাকে দিয়ে দেন, সো দ্যাট উড বি রিয়েলি হেল্পফুল। আর হচ্ছে সেখান থেকে আমি হচ্ছে কি পয়েন্টস গুলো চাবো যে হোয়াট ডিড ইউ অ্যাকচুয়ালি লার্ন ফ্রম। আর আমি আই ডোন্ট কেয়ার ইফ ইউ লিসেন থ্রু ইট ফুললি অর হাফ, হোয়াট ম্যাটার্স ইজ ইউর এবল টু টেল মি হোয়াট ইজ ইট অ্যাবাউট। ওকে, তো এটা নিয়ে কথা বলবেন। এন্ড ভয়েস রেকর্ড কি নিয়ে করবেন, যে টেকটক যে দেখলেন সেই রিলেটেড আপনি একটু কথা বলতে পারেন, ডাজন্ট ম্যাটার। আর কি দিয়েছিলাম, এনিথিং আই এম মিসিং আউট অন? And মুভি Bokap's ওয়ান, diary, every day's to-do ইয়েস, list. This was the রাইট, thing. রাইট। অ্যান্ড মুভি, ওয়ান মুভি পার উইক, সেই সেই মুভিটা নিয়ে আমাকে একটা সামারি দিতে হবে। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমি নেক্সট ক্লাসে আবার রিপিট করবো, এটা এখন করার দরকার নেই, কারণ মুভি দেখে কিভাবে সামারি দিতে হবে এটা অনেকের জন্য ইটস আ ডিফিকাল্ট থিং। সো আই উইল এক্সপ্লেইন দ্যাট ইন আওয়ার ক্লাব। ওকে, মুভি দেখে আমাকে সামারিটা Yes. কিভাবে দিবেন সেটা নিয়ে আমি হচ্ছে আই হ্যাভ এ ক্লাস অন ইট। ওকে, সো এনি কোয়েশ্চেন কোনো একটা জায়গা যেটা আজকে ক্লাসে ইউ ক্যান গিভ Yes, মি আ please. When ফিডব্যাক। will be our club will start? We will let you know in the group. It will be soon, by next week. Okay. Oh, okay. Okay. And so, okay, anything that you want to add, Miss Karnes? Any problem? কারণ এটা আমার ফার্স্ট ক্লাস, তো এখন যদি আমি ফিডব্যাক গুলো আসলে সিরিয়াসলি নিব, কারণ এখন হচ্ছে লাইক ইটস দ্য টাইম টু অ্যাকচুয়ালি নো ইচ আদার আউট। কোন জায়গাটাতে আপনার মনে হয় যে One thing I should let you know for myself, for me, well, I have problem with the English grammar, tense, and these stuffs. So, what would you think that should I go with direct TED Talk listening and these steps, or should I go with the grammar learning section? It should be hand on hand, right? You should continue with what you're doing. Even if you don't understand anything, you need to continue that. On the side, you need to go with the grammar. We will have grammar classes as well. So I'll make sure that we have it in our class. But what I am giving you is your regular task. Okay. Got it. Anything Miss. else? Thank you. আচ্ছা, এই ক্লাস নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম হয়েছে? I can see Mr. Nazmul Hossain, Tanzimul Haq, Ms. Rojuni, and Mr. Ashik. Any Madam, problem? I have another request. Maybe you won't share the slide to us. So please, can you share the slide again? I would like to take note of those 7 point actually. I didn't The take the 7 note points? for. Okay, you will take you will get the video. ওখান থেকে আপনি হচ্ছে তাহলে Oh, স্ক্রিনশট নিয়ে okay, নেন। okay, ma'am. Right? Okay, I got it. Yes. Yeah, okay. Mr. Thanks, Tanzimul ma'am. Haq, any problem? Anything you did not understand? No, ma'am. Okay. So next class থেকে অবশ্যই আর ইন্ট্রোডাকশন টাইপ কিছু থাকবে না। We will actually get on to the main thing. তো সেখান থেকে আজকে কিন্তু আমি অনেকগুলো কাজ দিছি, and I'm gonna actually separate you out depending on that. Those of you who are not able to do the homework, of course I have punishment for them. Otherwise it would be hard for me to move on. But এখানে আপনারা সবাই different, all of you are different from each other. I need to go in this journey with all of you. So I need to make sure one doesn't feel bored while I'm explaining something to the other, right? So that is very important for me. So I hope you all will cooperate. And when you have an issue, I want you all to directly let me know. I অনেকে ভিডিও অফ করে রাখে, unless অনেক emergency হয়, I don't want you all to do that. Okay? So if no problem, then I'll take a leave for this class. Anything you want to ask me before I leave? No, ma'am. No? Okay. So did you get something from this class? Anything like, or do you think it was a waste of time? No, ma'am. No. I think it's a very impressive class for me. Got lots from this class actually. Okay. New Thank thing. you so much. Okay, great. Thanks, madam, for providing us Yes. providing such a good class to us. Thanks. Thank you, Good. Mr. Yes.
সিস্টেম, Thank you. ক্লাসের সিস্টেম গুলো অনেক সুন্দর হয়েছে, বা এরকম ইন্ট্রোডিউস হলে আশা করি অতি তাড়াতাড়ি ইংলিশ শেখা যাবে। তো আমি একটা বিষয় নিয়ে কাজ করছি, যে ওই বিষয়টা নিয়ে যদি আমি সারাদিনে প্র্যাকটিস করতে থাকি, যে আমি কি কি কাজ করলাম, এটা যদি আমি ইংলিশে মানে আহ, মানে সামারাইজ করে দিই, পরবর্তীতে আমি এটা নিয়ে আবার পরের দিন আমি বলতে পারবো। Right. Yes. And I am very open to feedback. Okay. I really enjoy getting constructive criticism. So if there is something you don't like, make sure you talk with me, because অন্যরা কিন্তু fix করতে পারবে না. It's gonna be me trying to fix that thing. And I'm not gonna be Yes, perfect miss. always, right? I'm not gonna never gonna be perfect. But you need to Sure, let me miss. know where you are facing difficulties. Okay. Yes, So miss. Yeah. so I hope, like, since it's the first class, of course, sir wants to know how was the class. So make sure if you're in the group, just just know, let your feedback be there. Even if it's bad or good, just let sir know in that group. Okay. So, okay. See you then. Bye bye. See থ্যাংক you ইউ then, ম্যাম। miss. Bye. আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।